yani kukabadilika. Unajua I think ile kitu watu wajuagi juu ya mainstream media. That's why mimi nabambika saizi nikisoma hizo stories as blah 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 station has not paid people for 4 months inanibamba mbaya. Because mainstream media ilikuwa it's so hard to work in because they think of so many ideas at the same time. They want to try this, they want to try that. Hawapati vitu chance. Wanataka kushinda wakichange vitu. So vile hiyo tuko tunafanya hiyo reggae all of a sudden wakaamua kuchange mdosi. So mdosi mwingine alikuja niko najua tu ataki story yangu. Niko shaijua mtu kao mtu tu akulike. Yeah. Unaona tu kula huu Morio anipendi. Umsani pendi. That's so unaskara hapo. Poa. Asante. So niko najua siku zangu ziko numbered. Alafu kuna kitu mbaya kayo. Because I think umsali alisetiwa ilikuwa around September akakuja kunichuja January. So ilikuwa 3 months of torture. Hilo naenda tu ngoje. Nenda kuchujua leo hazia uchuji. Ulijuaje kupendi? Kuna kitu alidu? Hivyo tu. Kuna kitu alisema? Kuna kitu alidu hiki. Ile msemaga siwezi taja the names to protect the innocent, but kuna dem tuko tunawaka naye na umsel kwa menokiwe dem. So kuna siku sijaisahau. Ametwita ofisi jioni. Anaenda kutusomea. Ile vile show si poa. So juu amejam, the show is not doing well. Nini. Afu alikuwa na dishi ice cream. He himself ana dishi. Akapatia dem. Juu mimi niko hapo niko zile za you can't do that. Hebu ngoja. Ako na ice cream. Alikuwa na ice cream. Akampatia hiyo kasuku shika. Si ndio? Alafu dem? Sasa dem lazima achukusini mdosi. Na alikuwa anajifanyisha amejam. Sasa mimi niko hapo za mimi niko hapo tu niko zile za kuna tet. Tunasema gonna tet ni. Baba hii job inaenda kuisha. Bana ice cream unapewa msombo. So your time so nikaanza kujua days zangu ni numbered. So this is around September. So you go through that till January. Then eventually anakupatia. So vile aliniambia ati it's your last day, nilimwambia you're very unprofessional. Mimi nilikuwa mtiaji. Niambia tu live you're unprofessional. Kwani alikwambia kwa studio ama? Si aliniita ile kunipatia letter. So ile time alinipatia letter, we've decided to take this direction. Niko which direction? Zile za Iko Nini, which direction? Alikuwa mse mjinga sana mse. Niko sure namkumbuka. Namjua. Wewe ni gangster. Which direction? What do you mean? Ile ukasirika tu. Because unajua the only direction you are trying to get into her pants. Omse. Nikumko fala. Oh my god. Like clearly we see which direction. Omse kwa raha. Kibabu na nimali. Nijua namjua sasa anacheka hivyo. Omse alikuwa mtiaji. I knew the guy, trust me, he was something. He was something. Alafu wewe kumwambia hivyo ukachomoka, alirespond aje? Zizi akale no. Anajitetea zile za no, it's nothing personal, it's nini. Kaambia kwende. So hiyo time nikajua stay work mainstream media tena. This ni like 2015 So nikajua mainstream imeisha. So kile mainstream likamko happen tena. So mi mainstream sikuwaga na bahati. Kuna time nimechill, I think kwa 2019 just before COVID. Nishadungiwa simu. So kudungiwa simu kaambia like blah blah blah, this is blah blah blah, this is someone nini from Standard Group, and we're starting a new station called Vibes. We'll be playing reggae. Tunajueni msee unapenda reggae, una knowledge ya reggae. Kuja tukupatie kazi. Nishaenda pale mpaka nikapigishwa maraundi. Wakanipiga mpaka mapicha nikiona hiyo logo ya Vibes. Alafu they went quiet. So tukaenda quiet. Wewe kumbuka ndio aliniita, mimi siku apply. So bila alienda quiet. Unajua ni kitu niweza kuudhi. Wewe try kumagine umedoze. Alafu mtu akwamsheni aje sitende job. Alafu ngishafika hivi kulenga, unajua utajam. So kuna vile hiyo job haiku nini. So unajua nikauliza mmoja ase like ni aje, kwa nini simuliniita mkaniambia hii job ni nini? Nini li happen? Ati we decided to take another direction because we are famous. We wanted to start with people who are not famous. Alafu unajua walianzana nani? Walianzana na Zizi. Na Zizi na mimi nani famous?
Bless my room when I wake up early. Oh wow. So but of course nothing against us. Nasema tu ile design. Sema utafuti watu famous, alafu you get someone more famous than. Yeah. So ilikuwa pumbavu. How to organize most of these bosses, I think they always rush to make decisions, then wanna catch in you. So I saw when I was at Nation, when I was fired at Nation. So Nation was fired twice. Ya kwanza watu wengi walikuwa wanakuwa fired, tulikuwa na firewa na SMS. Then mimi nilikuwa na driver, I think nimetoka show Kisumu, nilikuwa na KBT yangu hapo, Nissan Bluebird, nimebeba Mbogi. I didn't come to the office. I'm like I'm not in Nairobi. When you arrive, went to the nikaingia kwa ofisi, nikapigwa letter yangu, na pita watu wengi, mimi uzuri mimi nilikuwa nashajua kuhustle kwa club. Zile ni sawa. After a while tena wakatuita. So mimi nikarudi. Tukapiga na Anto, and then sasa nikaitwa sasa na boss lady. Akanambia, we see the direction that the company is taking. We don't see how the directions merge. We don't see how we don't see how you and I'm like, nega, I'm a presenter. Whatever direction, ni kama driver. Mzee anakuambia, unajua hii basi penye inaenda, tu ni penye drive. Si mimi driver. Nipe destination, niambie ni aje. And then the boss came up with a brilliant idea. We are revenue over ratings. I'm sitting around. Okay. Was sitting around like, listen to this. Listen. Revenue over ratings. How will revenue come without ratings? We came with brilliant ideas. Me and Anto, we used to sit down and we're like, yo, we can do this, we can do this, we can do this, we can do this. That direction that Energy is doing now. Yeah. We pitched all of those. Zilikuwa inaingia hapa, inatoka hapo. Shona ile wale ni wanaingiza kitu kama sikio. Ilikuwa tuko zile, okay, so you want revenue, but at the moment we don't have ratings at Nation. We are already doing bad because people walikuwa nakuja ni madozi inaenda na nini. So we're trying to build the ratings. But you don't want us to build the ratings because you want money. I'll come down. I just want money. I want money. Mara, we are a talk station. Mara, we talk less, music more. Mara, nini. We are so everywhere. But see God. Most of the doors that have been closed for me have always been blessings. Maka mwesema yenyewe, hiyo time unakuwa fired bro, unafikirianga, bro, ni mwisho mazee. Somebody kill me. Then later something just happens and then you're like, kumbe God, you are preparing me for this. Yeah. It was a learning curve. Because even I'm sure when you left Nation, then our vibes wakakufanyia hiyo kitu. When you leave ghetto, because ghetto you are a boss. Yeah, think you're the boss. Ghetto ni uko mbele. Because ghetto tutaanza na 2004 kwa vile naambia nilikuwa na rap kitambo Yeah. So kuna siku tumeenda ku rap K1. Unajua ukiwa vile kwa sema underground unataka tu ku rap. So tumeenda K1. So vile tulienda K1 ndio tukamit msee wa mdosi wa Royal naitagwa Fred Afune. So Fred Afune akanipatia kadi yake akaniambia there's a new station starting called YFM and I want to give you a job. Are you interested? Nikamwambia yes. Of course hiyo time unajua like Royal Media ta hizi stations zote hazikuwa. Ilikuwa it was still somehow small. It was not as big as it is right now. I think we got a Citizen how many stations. There were not as many as there. Hizi mavanakula zote. I think Inoro tu ndio ilikuwa Ramogi ndio ilikuwa Ramogi na Wise because naenda kuanza around the same time. So vile nilipatiaga hiyo so a few months later nikapigiwa call. So nikaenda tukaingia nitwa nini ndio tukaingia YFM. Then after 2 years nikachujwa. Mimi sinaga bahati na hizi job. So it happen ni hatukuwa na mdosi wa hiyo radio specifically YFM head of radio, so akaleta Modhoni Buika. So when they brought Modhoni Buika, she did her thing. Yaka move show yangu ilikuwa 6 p.m. aka move to 10 a.m. did a few adjustments, then I didn't even give her long. Less than a year later wakaleta Jimmy Gato. So Jimmy Gato akakuwa mdosi wa nani YFM wa Modhoni Buika. Okay. See, that's already conflict. Umeleta mdosi, then umeleta mdosi. Now she's answering to this. Huyo akona vision yake. So hiyo pia rumors zikaanza. Unajua mainstream kuna kwa gani kitu I think people don't know. Like mainstream ni stress because you always know mnasikia buda jo mko karibu kuchujwa. Mnaanza kuwait. Bro, watu wana haranga bwana. Unaweza hara for 1 month. Ndio nimeingia venye boss yetu tuangalia. Ni kama barua, nimesikia barua zimeandikwa. Zimeandikwa. So mnaanza kuwait. Siku moja tukanini hivyo kumaliza I think ilikuwa even before the show. Waliniambia John nimechujwa before show.
ati ndio show yako ya mwisho. Unajua vile ni stress before show. Bro, unapigaje hiyo show? Nikaichapa tu sort of. Nikachapa show, at least ilikuwa poa because I played like the last song I ever played na ikumbukaga kwa hiyo station. Ilikuwa some underground rap song ya States ni juu ya morning. It was just morning, ilikuwa tu juu ya death. Played that. Alafu nikaenda lunch, alafu story kaenda. Then so ilikuwa like around July. 2 months later, ndio dem fulani kwa naitwa Angel. Angel uko namjua? Ile dem alikuwa Cobra Squad. Angela Wainaina. Well, she passed away at Nakumat. Sasa ndiye akakama kaniambia, kuna station nyingine inaanza inaitwa Ghetto. And niko nimwambia tu vile ile show yako ya hip hop iko inapendwa. So that's how I ended up at Ghetto Radio. So Ghetto Radio nikaka ni 3 years, 2007 to 2010. Okay. So after hiyo Ghetto nikatoka kidogo. So after kutoka Ghetto ndio tukaanza kufanya Raya na Rapture. Because Ghetto ndio tulipatana na Rapture 2009. Tukafanya breakfast show na ile kwenye Rauka. So tukachapa hiyo show Rauka na Ghetto Radio. Then vile nilitoka yeye akabaki, but kuna msel alikuwa anatusikiza, msel alikuwa na Scanad, alikuwa anaitwa Humphrey. So Humphrey ndiye akatuambia like, si mfanyage hizi story mko napiga radio, si mzipiga in front of a camera. So tukaanza kuidu. So tulianza kufanya Raya first as a YouTube thing. Unajua hivyo? Like this is 2010. Tuko tuna post YouTube. But sasa sisi ni atuku nani Humphrey was a visionary, like he could see the potential in YouTube, but we could never see it. But we just kept doing it. Then ikakuja ikanunuliwa na K24. Raya? Yeah. So, yes. K24. Si ndio? But ya K24 ilikuwa short. Ilikuwa like 5 minutes just before the news. So I think we used to get like how much? Like I think after a month we used to get like 20K. But we didn't mind. Like, but also back in the day. Yeah, back in the day. Okay, so we'd get that. Alafu ikatoka K24 ikaenda Nation. Sa Nation K24 kuna make 20K a month. Nation kuna make 120. So vile tunaanza kumake 120 ikatuharibu kichwa kwa sana 120 each. Alafu msewa nini yeye alikuwa he was making the chunk because he was doing the production and everything. But ikafanya tukadharau YouTube. So when Nation ended, we didn't want to go back to YouTube. See now. So that's how we messed up. Because if we just gone back to YouTube, ingekuwa poa. So hiyo ilikuwa like that's how we did Raya. Ikahappen mpaka I think maybe 2013, around the same time. Then now she had stayed away from 2010 to 2013, sikuwa nimerudi radio. Sasa nikarudi QFM. Now did QFM from August 2013 to 2015 January. Okay. Yes, and musemaga too, because nowadays I don't expect to ever go back to mainstream media. I really hated working for Nation Media Group. Oh wow. Yeah. Okay. Yeah. This is kudanganya. Like out of all the places I've worked, nimework Royal Media, Nation Media Group, Ghetto Media. Ghetto. The worst place to work with was Nation Media Group, and it's sad because you expect that to be the best. But I found like Nation was never focused. Walikuwa na idea ka 50. Even when they closed down easy wakarudisha to Nation, I was not surprised. Like you can't have 50 ideas. Tafuta moja, stick nayo. The unfocused part, I really agree with you because I also worked there for a long while. Yeah. And when we had LG, I felt like LG used to know LG, the boss. Yeah, Linus Guitar. He had like. Then later, when he left, everything just started happening at the same time. Even the radio, it was being looked at as an afterthought. It was his newspaper, then TV, and then maybe radio. Yeah. Because even if you look at the situation of the studios, they used to be bad. Hakuna AC, sijui ceiling board inanguka, microphones sijui ni zile mzee, nini haifanyi, guys are moving digital, si bado tuko analog. Headphones hazifanyi, mara sijui headphone imefanya nini. It was a little bit but wakaanza kupatia headphones sasa. Ndio ukisign out una kifukuzwa kazi. Lazima urudishe headphone uangalie kai na wako. I remember like that. It got to a point where it was just but that part I agree with you. The part for when you lose direction, you could jumble. Because every boss who was being brought used to come with the idea. Yes. Me, I want radio, like I've just told you, is talk
before music. And now we're just doing talk radio. Wakaleta kina Tony Ndungu, akina Mumbi, sijui nani. Now ni kuongea tu sasa. Watu wanaongea for like 1 hour. That's how radio used to be. And we're like, times are changing. Tena kidogo, now we are music over talk. But the music you're playing, the music yenye watu wa... yeah. But mainstream, it's very good experience. Like, if you had to ask me if I'd change anything, I'd never change anything. Because it taught me a lot. It taught me, first of all, employment keeps you very comfortable. In check. And then comfortable. Because employment inakuwaga like, there's a guaranteed check at the end of the month. So, ujipata umechoka. Ukishatoka job, nimechoka job, that's kuna kitu naweza do. Baadaye ule msana kufanyisha kazi ingine mpaka by the time you start working for yourself unajiuliza kama ule mseni kwa na work hivi, why am I working less for myself? Exactly. Yes, because there you had to know how to I'm guessing unajua ku edit audio, you know all of these things, all of them. Sindio? Yep. Yeah, and that's because of mainstream. Like ulikuwa unaingia pale mimi nakuga tukiwa roll media kwa tunaambia unajua ukienda Kiss uko na producer uko na producer sisi ilikuwa radio producer, engineer nini, unachukua box pops kwa street kama unazikatakata una annual salary yako. So I'd never change anything about it. I feel like it was a really good experience because ilinionyesha hiyo design ya first of all hizo kazi si safe, any day unaweza chujwa, alafu kanifundisha hiyo kitu mwambiaga watu like never be loyal to your employer. There's a lot of people who are very loyal to their employers. Utapata mpatiwa chance like ni aje buda kuna nini, kuna hii chance ya kwenda for this other company, unakaa chini na ule mdosi amekuwa akikuonyesha mother rao hii time yote anakudanganya, you know, we are going to change, we respect you, we what. As soon as ile opportunity imeenda hata taka story yako. Na kwa mainstream media that's a lot. Alafu pia vile unasema like when they were saying newspapers, a newspaper is the main thing, like you could not predict that hiki inaitwa internet. Because I think hapo Twitter ndio ilikuwa imeanza vizuri. Uko nafaa kuonyesha hii. Wewe the last time ulinunua gazeti ni? But we get information every day. Nafinya tu ka button papa, bro niko na newspaper hapa. Especially Twitter inakuaga like the main. Busamaga my main source of news inakuaga nani jo? Muuliza gazeti Cyprian ameweka. Muangalia una verify kwa Cyprian. After Cyprian sana anaangalia kina Citizen. Naangalia nini? And of course they are the main source, our kina Citizen and kina Nation. But it shows you how powerful social media is right now. True. That a newspaper like me Buddha niko namuonaga na paper hivi. Like Buddha originally in 96. So he never used, hakuwa itumia smartphone, hakuwa itumia. So he used to be that newspaper guy. Alafu nilikuwa lewa Jack Origi wa ile time akona do na nunua Nation, Standard na Kenya Times. Unajua gao huyo jinga. Ana compare. But sasa he never used the internet. Mtu yake nini grandkid wake anazaliwa later. I don't think I've ever seen my daughter kama ameshikilia newspaper. Wewe unaona mtu yako ameshikilia? I don't think even they know newspaper. Yes. Do they know newspaper? My kids, I know. So how's this media giants like Nation, Standard supposed to survive in such an environment? You see, they should have been the ones wangekuwa na study ya kina BBC. They see how BBC is surviving and then they start wanaanza kujipanga mapema wakingoja but hawakujinene. For the big media houses, let me give you a money idea for free. Okay, thank me later. You have the resources, you have the logistics, you have the infrastructure basically, but you don't know what or how. You see all of these content creators, rent them space. You have a green screen, you have a studio, you have an editing suite, you have all these cameras, you have audio visual equipment. Allow them to come and use them, and then you just get like a 1% of whatever revenue they're making from the content they do. Think with me. Yeah. Bado mtu anaenda kushoot pale India Nation, then masoja anakuambia wacha kurecord hapa. You're like, you should monetize on this because it's a monumentous building. It looks nice on videos. People want to shoot videos there. Capitalize on that. That is revenue. Start thinking. Okay? Be more up to date and in touch with what is happening. But mukikatu hizo hapo tu kwa hiyo kona yenu. Kitu lifanyikia Nokia before wakarealize alafu wakarestrategize might happen because things are changing very fast. Yeah. So think of how to integrate the now new crop of content creators with the infrastructure you have. You'll make the money. But mukiendelea tu hivyo.
We'll just continue. We have a lot of people who work even for Standard who have not been paid. Yeah. We have people who work for Nation, K24 and the likes. But now on our space, watu wako hujawalipa? Yeah, Umewalipa? Wamelipwa. Kuna mtu hapa hajalipwa. Yeah. So find a way to merge with the people who are the happenings. Yeah. And you never know. Yes, maybe that's what's meant to happen. Change is inevitable. I love you. If you have a vision, stick by it. Don't keep switching every 2 days. Switching sides. Yeah. Yes. Alafu pia nafikiria vile tu umesema for those mainstream, considering that the newspaper is their backbone, wanaweza angalia kitu kama Huffington Post. Remember the way that one started? And then maybe go in that direction. Because I know nowadays it's very digital. Yes. But it's still... Because vitu zina change. So it's so hard to convince me to kununua paper. Me like... Ile tu design ya nani root, yeye iko huru. Yani ya kurap nyama. Unajua? Like... Aya. Mwaf, you used to be a rapper. Yeah. Do you still rap? Z. Do you still write? Z. I think the last time niliandika ilikuwa 2015. Why? I thought that rapping is something you do forever. It was, unajua time yetu ilikuwa before internet, so you'd just be broke. So musamaga kitu ili happen ilikuwa sisi vile tulianza as soon as radio ilikuja, because the radio came because of the rap. I just went the radio route. Unajua sasa with YFM I was guaranteed of a salary. Then after Y nikaenda naitwa nini ghetto, guaranteed of a salary. Then of course sisi ni wale watu wa spread wings, so nikaingia kwa stories za audiovisual, now TV, blah blah blah. There's guaranteed salary. So yes, I used to do it, but I was not... Najua kitu inataka mtu anaandika full time. Like you can, as a rapper, you can know rappers that write every day. Najua. Like mse kama Calligraph, nikimsikiza najua he writes every day. Scam Cardinal, he writes every day. Najua kuna watu unajua, ukisikia tu kitu wamesema uko like, hiyo si mtu wa kucheza. Ni mtu anaandika kila siku. Akina King Kaka, Okto, you can feel like they write every day. So me, I was not that. I used to be the person that I write leo, then ikae very long. Because if you write every day, it reaches a level where you can record like immediately. But kuna wase wale nachukua time kabisa. Like kabla uandike, ufikirie, so that was the reason why. Nido iliku. Yeah. Because hakukuwa na do hiyo time. Like so kama tunashtuka tu tunaona like baadaye unachikia kina King Kaka, kina na maprado hapo, akina nani na marange. You're like, what? Unashindwa like, hii ni rap moja hii. Hii ni rap. Check to my rappers from our generation. There was no money. That's why even kuna time defend Bamboo. Shetigile Bamboo alikama kaanza kusema sijui alienda kwa river kaona nyoka sijui nini. It's because there was no money. Like you understand, like the game frustrates game ina frustrate mpaka you start being delusional. Bamboo alisema aliona nyoka. Yes, kuna time Bamboo amesema like the reason like hip hop is demonic. So he said hip hop is demonic. So he gave a story of how he was being recruited to the Illuminati. Alafu he had to go to the, I think alienda somewhere in Uganda. He was slept with a snake, he was nearly swallowed by a snake. It was some bullshit story. And when I heard that story, I was like, Bamboo is one of the best rappers. Like Sisi. Bamboo. Sisi, like kuna ngoma yake fulani. Like a lot of people don't know that song. Inaitwa Ngoma Pato. Alifanya na Juma Nature. Juma Nature wa TZ. Like when you listen to that song, you anza gana kiswa kwanza. Alafu now he does the second verse in English. And both verses are mind-blowing. And he used to do all that and he'd be broke. Like there was no money coming from music. So, vile Juliani, Musamaga Juliani aliharibu rap. Vile Juliani alikama akaokoka, akatengeza do, kila mtu akaokoka sasa. Now we thought like this is the path. So after Juliani kuokoka, DNA aliokoka, Bamboo aliokoka, but it never worked out for everyone. So believe kuokoka yao ni real? See. Ilikuwa tu juu ya do. You see, like gospel was making a lot of money, So everyone felt like, this is the direction to go. And this is, I'm not disrespecting anyone. I'm just saying like from the outside looking in, I knew this is unakata ile nani ilikuwa ganani ile Juliani kabla kuokoka ilikuwa siku va condom nikichwado something saizi unaona vile na va napkin si ndio? Then alafu baadaye after kuokoka akasema kitu kama sikuguzi kama
sijakuvalisha pete sijui nini naga hiyo shit afu akasema ile design ati kama sex is so good why is it that after ushaifanya una feel guilty you know akisema hizo vitu but what happened bila alipatana na ilikuwa ni Brenda he was just like us Mwafreeka wewe unafanya hiki kipindi vungwe zizi ndio nakuonyesha na si disrespect kwa ni ile design everyone knew that religious angle was going to work and for him it worked so well like he made so much money I think he was the if I'm not wrong among he might have been the first rapper to drive a Mercedes Benz like rapper wacha ile ati ile meeting national theater kitambo pale wasanii akiwa na Benz si ati kulikuwa na rapper alafu kuna watu wana cheki and so he was the first so when everyone saw that watu wakasema wakadunda nayo Julian so watu wakaokoka but nafikiria kuokoka na nini real ya bamboo it might be real now but unajua kishafika level where you're saying sijui manyoka na vitu kama hizo kwa sasa hizi mimi naweza kuambia kitu moja sikiza cheki Iko Nini jua revenue Iko Nini haijafika Obinna show sasa hizi mimi nikiamua nene la nyoka nasema naweza na kudoze na alafu ni dish now you end up dying broke hizo story mtu akishakuwa when people start saying those really wild stories it's time to take a sit back and wonder like why so for me when I look at such a rapper like he's one of the best alafu he had ile kungekuwa na internet he had the potential ya kufanya kaki na Nasty C unajua kufanya hizi vitu zote zile all the rappers are doing now but there was no internet unajua ile like internet is such a game changer that the people who are reached their 20s in the time internet ilikuwa imespread they don't know how hard it was before the internet you see that's true so the internet changed everything and that's why unapataga a lot of most of the artists who are very big before the internet when the internet came very few were able to survive because walishindwa kuzukoshazoyaga unaenda Kiss you release one song in 6 months unazania ngoma kila siku sasa tunapata soko so kuna hiyo nini so I don't think hiyo time kwa nini saizi jiulize saizi angalia hata nini ma gospel artist wengi akina nani and I hope watakuja kwa show yangu kuziki si ati na enjoy but angalia akina Willy Paul Bahati all these guys walikuwa wameokoka it was because it was the cool thing as soon as internet ilikuja and we noticed there's money to be made in the secular everyone left kila mtu aliacha Yesu tu kwa cross hivyo kila mtu akajipea sema wanafanya love songs watu wakaanza love songs yes but now I think it affected rap more because every time tulikuwa tunaangalia Juliano tunashindwa boy jo alikuwa na hang out na kina Colimo najua like he had bro levels he had nini bana ile time ndio unaona Benz nikajua hii rap thing this thing is paying so I knew like for a few people they thought but unajua ile usema bahati ya mwenzio silalia mlango wazi true so people watu wakaokoka nothing happened but alafu unajua kishokoka it's so hard to backtrack like because pia the internet never forgets alafu then they'll be harsh on you watu watakuwa harsh kwako kuzikumbuka hii nini iko na do kuzikumbuka ile time nani pia inaitwa dem kama size 8 ile time pia amefanya mpaka miracle yake I think gospel ina do miracle gani kuna time size 8 aliheal mtu size 8 performed a miracle wacha Google si uko na simu hapo sasa performed a miracle au gonna produce hapa atafute size 8 aliperform a miracle at some point when she was starting her church that's how much money there is in game ya nini like siku moja ukiboeka kwa moyo kutaki Obinna anza tu Obinna church utashangaa pesa itakuwa even more wala iko hapa umeona so they perform live in Kitengela live miracle happened that's the amount of money there so na believe ni juu ya pake kila kitu ni juu ya pesa bwana mimi mwenyewe saizi mniambie tu mweniamini tu for 3 hours nitaperform miracle as si mtato wado let me put this out there is there anybody that you think ameokoka for real since tonga Kenya you don't juu mambo ya kuokoka nani ameokoka for real which gospel singers are there kuna kina Christina Shusho kuna kina Ruben Kigame of course you know those ones are no what are the old ones about the crop that we identify with young ni nani akina Guardian Angel there is a size 8 Guardian is a kana
I think unajua kikaa pia na I think inawezekana. Bora nichomea unajani watu wote na expect kuja Iko Nini one day. No, Me, I respect the hustle. Welcome. No, me, we I respect the hustle. Yeah. Like you see what happens. That's why I respect igia kina like Bahati na Willy Paul, because use this thing as a springboard, si ndio? Akina Mr. Seed. Yes. Umeitumia ka springboard. Then people recognize you have talent.